പേടകം ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. അൺഡോക്കിംഗ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. പേടകം ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്രയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും അല്പസമയം മുമ്പ് തന്നെ, ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ആ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയായി എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇനി ഭൂമിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ഘട്ടം മാത്രമാണ്. അത് നിർണായകമാണ്. പക്ഷെ അത് അതിജീവിക്കും എന്നും അതിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നും നാസ ഇതിനകം അറിയിച്ച പശ്ചാത്തലം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏതാണ്ട് 15 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് അൺഡോക്കിംഗ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് താമസമുണ്ടായത്. ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രാവിലെ 3:15 തന്നെ ഇത് ഒരുപക്ഷെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയേക്കാം എന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അത് തന്നെയാണ്. അൺഡോക്കിംഗ് വിജയിച്ചു, ഭൂമിയിലേക്ക് പേടകം യാത്രയായി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സുനിത വില്യംസും സംഘവും നാളെ രാവിലെ കൃത്യം 3:15 തന്നെ ഭൂമിയിലെത്തും. മറ്റ് പ്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയരാകും. വൈദ്യപരിശോധന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും. അങ്ങനെ നാസയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ദൗത്യം കൂടി വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് സൈത്ത്. Before moving into the keep out sphere or the approach ellipsoid, spacecraft have to be configured where they would not cross the imaginary boundary for a set period of time, even if the spacecraft lost all maneuvering. That's right. And that approach ellipsoid, once we get past that milestone, will be something that we call the end of integrated operations. And integrated operations means that we are talking to each other on the big loop. So we did hear those communications back and forth. The big loop is essentially not only the crew on the International Space Station, the crew in Dragon, but also both Mission Control Houston and in Hawthorne. Hence the name The Big Loop, because they're all working together to make sure that they have common communications during some of these dynamic portions of flight. So again, we are standing by for approach ellipsoid exit at 10:24 p.m. Pacific time. And on your screen there, we are getting a view of Dragon from the International Space Station now quite a bit for approach ellipsoid exit at 10:24 p.m. Pacific time. And on your screen there, we are getting a view of Dragon from the International Space Station now quite a bit smaller than when we just saw a few minutes ago, undocking at 10:05 p.m. Pacific. Also in the line of sight there, we have a small view of the Canada arm, which is a robotic arm that helps do some maneuvering and is utilized a lot during spacewalks on board the International Space Station. So to recap, the hatches between the International Space Station and Dragon were closed earlier today at 8:05 p.m. Pacific, 11:05 p.m. Eastern. Since then, the crew has settled in and is working to take off their spacesuits for their 17-hour journey back to Earth. The joint NASA and SpaceX teams did, of course, poll go to proceed with undocking, and that undocking command was then sent at 10 p.m. Pacific, followed by umbilical retraction and hooks opening, with physical separation taking place at 10:05 p.m. Pacific, as the space station and Dragon were traveling 261 statute miles off the coast of Guam over the Pacific Ocean. Dragon then completed 2 of 4 departure burns and has exited the keep out sphere. And we are now just minutes away from Dragon crossing the approach ellipsoid to set the spacecraft and Crew 9 up for their path back to Earth. Again, Dragon is targeting to splash down off the coast of Florida in the Gulf at 2:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern on Tuesday, March 18th, marking the completion of a long-duration science and research mission. നിർണായകമായ ദൗത്യത്തിലേക്ക് ചരിത്രം എഴുതാൻ നാസ ഒരുങ്ങുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സുനിത വില്യംസ് അടങ്ങുന്ന സംഘം എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യരാശിയുടെ തന്നെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അവരുടെ മടങ്ങിവരവിനും ഏറെ കൗതുകവും ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ പ്രാർത്ഥനകളും പ്രത്യേകതകളും നിരവധിയുമുണ്ട്. എന്തായാലും അൺഡോക്കിംഗ് അതിന്റെ സുപ്രധാനമായ ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. പേടകം വേർപെട്ടു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ സങ്കീർണതകൾ നിരവധിയുണ്ട് ഇനിയും. എങ്കിലും ആ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ പിന്നിട്ട് സുരക്ഷിതമായി പസഫിക് ഫ്ലോറിഡ തീരത്ത് സ്പ്ലാഷ് ഡൗൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ സുനിത വില്യംസും ബുച്ച്മോറും അടങ്ങുന്ന സംഘം ചരിത്രം എഴുതാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.